השם, אנחנו נמצאים בבית הכנסת, בית מדרש, זה בית במקום של אלוקים, וזה שער השמיים, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול על כל האיכות וכל הלב טוב והרצון של כולנו ביחד שנאספים פה. The rabbi started out by saying he's welcoming everybody here who came to a very holy place, a congregation, a shul, where we constantly pray and learn the Holy Torah. The rabbi gave a blessing that to everybody who came here tonight, all distinguished guests, that may God shower you all with a lot of blessings from heaven. יש לנו שמחה גדולה שהנשיא של גואטמלה, שיש לנו הרבה חברים משותפים, שהוא איש חכם, איש נבון, אדם שעשה הרבה למען העולם. President Guatemala, the rabbi said that the president is a very smart person, a very knowledgeable person, and a person that does so much for everyone and the entire universe. כל האנשים האהובים והחביבים, הידידים שלנו, שנים, ידידים חדשים, אנחנו מקבלים אתכם בברכה בבית שלנו, בבית מדרש שלנו. The rabbi welcomes all guests here, and the rabbi says the door is always open here for special people, delegates who always don't look only for themselves, but always do for others. העולם נמצא במצב מורכב ביותר. We live in a world that we live with a lot of conflicts, and it's very unclear today's world. והמורכבות הזאת היא לא רק למטה, אלא היא מתחילה מלמעלה. It doesn't only start from down here in this world. It's very hard in the true world, in the whole, in the world, the real world, where it starts out this very unclarity. כתוב שבבריאת העולם, מתי שאלוקים ברא את העולם, when God created the world, אלוקים לקח 70 מלאכים, God took 70 angels, וחילק את העולם ל-70 חתיכות, and God took the world and made 70 portions, 70 different nations into the world. ולכל חלק שם מלאך שהוא יהיה האחראי והשליט על אותו אזור. And on every portion, God sent one angel that he should be on top and he should be in charge of that nation. והמלאך הזה הוא המלאך שהולך לאלוקים ומבקש את הפרנסה, את השלום, את הטוב בשביל המדינה שלו. And this angel goes to God and asks and requests for the livelihood, the health, the wealth for his nation that he's in charge of. אותו מלאך הוא כמו ממונה, כמו עורך דין, כמו גוברנמנט של אותו אזור לפני אלוקים, לבקש מאלוקים את משהו, המדינה שלו צריכה. The rabbi says that as we have a governor that takes care of us, the same thing we have a spiritual governor, a spiritual angel, that he goes and he asks the Almighty Hashem that he should help for his people and his nation where he's in charge of. המלאך מקבל את הכוח מהעם, והעם שולח אותו עם מעשים טובים לאלוקים, להשפיע שפע לכל המדינה. The rabbi says that this angel picks up and takes the good work from the people in his nation, what they do. He takes up the good work, takes it to heaven to God, and God gives back a big and showers back as much as we give, God gives back to us. ומתי שהוא לא מצליח להשיג מה שהוא מבקש, המדינה חובה זמנים ותקופות קשים. And if he cannot give back blessings, get back blessings from God, that means that something wrong, that something bad is going on in that nation. וכך כתוב בספרים של הקבלה, מתי שהמלאכים רבים למעלה, שתי מלאכים רבים מהם למעלה, נהיה מלחמה בין שתי מדינות. So the rabbi says that in the Kabbalah it says that when there are two angels in heaven and they don't get along between themselves, that creates war, that creates non-peace between two nations, and therefore we see a lot of war between two different nations. ומתי שכל המלאכים רבים ביניהם, זה נהיה מלחמת עולם. When all the angels are fighting, that creates war in the world, and that creates problems to the world.
and that becomes a world war. אנחנו חווים תקופה שהרבה מתחים והרבה דברים לא נוחים בעולם. The rabbi says that we're living in a very, very uncertain world, a very hard world, and a world which everybody knows there's a lot of tension going on. פעם זה היה מצב אחר ועולם אחר. המצב שהעולם נכנס בו זה רעידות וזעזועים יומיומיים. The rabbi says that we haven't lived in such a hard generation to see such a hardness and such an uncertain what's going on in today's world. העולם הוא לא אותו עולם. פעם דור היה נקרא 50 שנה. אחרי כן צמצמו דור ל-25 שנים. אחרי כן צמצמו דור ל-10 שנים. היום מה שעובר בשנה אחת זה דור שלם. The rabbi claims that generations used to be one generation, 50 years, 20 years, 10 years. We're living now in a life that a generation is in 1 year, everything's happening on like it would be a lot of generations. המוסריות לא עומדת בקצב שהעולם רץ ומתקדם. המוסריות. הערכים. The rabbi speaks about the morality of people being kind and nice. Years ago, we would have seen much better, much kinder, much nicer people than we see today. וכמה שאנחנו יותר נתפוס את עצמנו ונעבוד על עצמנו ונשתדל אנחנו בתוכנו להיות יותר טובים, אדם לא יסתכל מה חברו, אדם יסתכל מה הוא, וכל אחד ישתדל יותר לעבוד על עצמו, ככה אנחנו נוכל להשפיע על העולם השפעה יותר טובה. So the rabbi says that therefore it's on everybody by themselves to work upon to make a better world. Not to look at your friend, not to look at others do. Everybody has to better himself, be kinder, do better things to make the world a good world. השמחה מדביקה, העצבות מדבקת, המחשבות הלא טובות מדבקות. אדם משתדל לחשוב ולחיות ולהיות רק חיובי ולהדביק את כל הסביבה שלו בחיוביות. The rabbi gives us two ways how we can grow very much: positivity and be happy. Happiness and positivity brings a better world and a greater world. נמצאים פה אנשים מכובדים וחשובים שיש בכוח שלהם הרבה להשפיע על העולם. There are people here who are delegates, very special people, and they could be a role model to the world to show how to act and how to be. בוודאי שכל אחד מאיתנו ישתדל יותר ונשתדל לעשות את העולם יותר טוב ויותר נוח לדורות הבאים, שנוכל להעביר את הלפיד לדורות הבאים בכבוד ובשמחה. The rabbi says that now in time of a new year, it's a good time to make a resolution to become better, to become kinder, to become sweeter, and this will have a big effect to the world and to our children and to the generations that are coming upon us. אנחנו עוד פעם מברכים את כל הידידים היקרים. The rabbi is giving a blessing from his heart to everybody who came tonight. ינקי, שליש מיוחד וטוב, שישתדל הרבה לערב הזה ומשתדל לעשות דברים גדולים וטובים בשביל כולם. The rabbi is singing the praises of our dear friend Rabbi Yaakov, who is the host tonight at this event. כל האנשים הטובים, הקדוש ברוך הוא יברך אותם וייתן להם בעזרת השם סייעתא דשמיא גדולה. God should bless everybody who came tonight. God should give you a lot of help from heaven that you should be able to do all your duties. והנשיא היקר, The dear president, ששומעים עליו הרבה דברים the טובים. rabbi hears about you great things. חכם, נבון. You're very smart and you know you're a real leader. ואלוקים יעזור לו בהמשך הדרך. God should help you that in all your work and your entire future should always be blessed. כמו שרוב העולם השפיע, כל רוב חייו השפיע על העולם, ימשיך להשפיע דברים טובים. And you should continue doing good things and you should have a good influence in the entire world. ברק. The rabbi is greeting our dear friend Barak, Mr. Barak Pérez. כל האנשים. Everybody a personal welcome, a personal blessing. Rabbi Perlstein, Rabbi Eichenstein. Rabbi Chaim Brown.
everybody on all the tables here, Mr. Chris Rudy, and Rabbi, thanks everybody again for coming. Shana Tova.